via Zoom. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen von Marieluise Beck und dem Zentrum Liberale Moderne zu unserer Konferenz Die Ukraine und wir. Was bedeutet der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine für Europa begrüßen? Und wir beginnen die Konferenz mit einem Grußwort von Dmytro Kuleba, dem Außenminister der Ukraine, einem langjährigen Freund und Partner des Zentrums Liberale Moderne. Das wird jetzt per Video eingespielt. Bitte sehr. Dear Marieluise, dear friends, I thank you for inviting me to share my views on the implications of Russian aggression against Ukraine for Europe. Much has been said on the subject. I don't want to repeat the obvious, at least not in this room. A few days ago, EU foreign ministers met in Kiev for the first time in history. By holding this meeting in wartime Kiev, the EU sent a clear message to Ukraine. You are one of us. Your pain is our pain. Your struggle is our struggle. Your victory will be our victory. During this meeting, my German colleague and friend Annalena Baerbock said something very wise and foresightful. The future EU borders will stretch from Lisbon to Luhansk. Vladivostok has now been officially removed from the equation, and quite rightly so. In fact, Vladivostok should never have been there in the first place. When Putin dropped this phrase in 2014, a number of German and European politicians eagerly repeated it. They mistook these words for Russia's genuine willingness to collaborate with Europe in order to create a space of stability and development from Lisbon to Vladivostok. There has not been a greater and more dangerous naivete. Putin never meant for all of Russia to follow European rules up to Vladivostok when he said these words. He meant forcing Europe to follow Russian rules until Lisbon. He meant turning the entire continent into a zone of Russian influence, lawlessness, and terror. He tried various methods to achieve it. Unlike most European elites, he meant what he said and worked tirelessly to achieve his malicious goals. From election meddling and cyber attacks to weaponizing energy and using propaganda, assassinations, and bribes. When these failed to produce the desired results, he launched an all-out military assault on Ukraine. Ukraine, with the help of our allies, including Germany, has stood in the way of Russian expansionism and thwarted Putin's evil plans for Europe, at least for now. Ukraine has bought Europe some time, a few years in fact. Putin's main hope now is to freeze the conflict and get a respite. Ukraine has significantly reduced Russia's military strength in the last year and a half. He needs time to lick his wounds. According to our data, if he is given such a chance now and the pace of sanctions remains unchanged, he will be able to restore Russia's military capability to pre-invasion levels by 2028. This is based on our thorough analysis of the state of their military-industrial complex and information gathered by Ukrainian intelligence within the Kremlin. If we follow this dangerous scenario, the level of propaganda madness inside Russia will only rise over these 4 years. Hatred towards Ukraine, Europe, and other nations within Russian society will further escalate. Russian ultranationalist, fascist, and revanchist agendas will only become more poisonous. Does anyone believe that in such circumstances, only Ukraine will face a new wave of aggression in 2028? I don't want to sound ominous, but we must all understand what is at stake. The war is about so much more than Ukraine. There is still time to avoid the worst-case scenario, a difficult but feasible path. It is called a Ukrainian victory, maintaining and increasing support despite tactical political turmoil is essential to ensuring that Ukraine defeats Russian invasion forces and drives them out of its territory. Such a decisive and painful defeat will not only be the just outcome of Russia's barbaric and unprovoked aggression, it will also change Russia's course
I am certain we can navigate all the political storms and elections that generate a lot of noise and still stay focused on our strategic goal of ensuring Ukraine prevails. This is equally applicable to both sides of the Atlantic. We see how the EU steps in and remains firm, even though the United States is getting more and more focused on its domestic political process. This shows Europe's growing global role and strengths. We must remain united and firm in putting Russian aggression to an end and restoring just peace. Only a devastating blow in Ukraine would bring Russia back to its senses. This will not lead to establishing Europe from Lisbon to Vladivostok. The eastern political border of Europe and the West has been established for many decades, and it coincides with Ukraine's eastern border. But perhaps from Luhansk to Vladivostok, money will be spent on repairing sewage in schools rather than developing lethal missiles and drones. Ukraine is not and has never been a bridge between the East and the West. According to Ukrainian historian Serhiy Plokhy's metaphor, Ukraine is rather the gateway to Europe. In times of peace, this gate can be opened to allow the movement of people, goods, capital, and services. The gate, however, is closed to those who came with a sword. Let's all work together to hold the gate and keep the door shut to Russian terror. This will ensure decades of peaceful and prosperous development for the European continent. Thank you for your attention. И слава Україні! Vielen Dank an Dmytro Kuleba. Diese Konferenz, meine Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde, geht der Frage nach, was dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine für Europa und die Welt bedeutet. Aber man kann nicht über die Ukraine heute sprechen, ohne gleichzeitig über Israel zu reden und über den Terrorangriff der Hamas, der sich am letzten Wochenende ereignet hat. Und diese beiden Kriege haben mehr miteinander zu tun, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Nicht nur wegen der politischen und militärischen Allianz zwischen Russland und dem Iran. Und es ist völlig klar, dass die Hamas niemals in der Lage wäre, Israel anzugreifen, ohne die massive Unterstützung und die Instruktionen aus Teheran. Der Terror der Hamas wie der Ukraine-Krieg sind Teil einer sehr viel größeren globalen Auseinandersetzungen mit Mächten, die dem Westen den Kampf angesagt haben und nicht nur dem Westen. Sie greifen die normative internationale Ordnung an und setzen sich über alle zivilisierten Normen hinweg. Die Schreckensnachrichten, die uns aus Israel erreicht haben, die Massaker, Vergewaltigungen, Geiselnahmen, all das ist ja schon seit Beginn des russischen Überfalls alltägliche Realität in der Ukraine. Und diese Gräuel haben eine lange Vorgeschichte, von Tschetschenien bis Syrien. Dass der Westen diese entgrenzte Gewalt hingenommen hat, gehört zu unserer Mitverantwortung für die heutigen Kriege. Die Gegner der liberalen Weltordnung fühlen sich stark, weil sie den Westen als schwach empfinden. Friedensliebe ist eine Tugend, aber man sichert den Frieden nicht durch Nachgiebigkeit gegenüber aggressiven Mächten. Wir scheuen immer noch vor der unbequemen Einsicht zurück, dass es Gegner gibt, die sich nicht durch Kompromiss und Interessenausgleich befrieden lassen. Man muss ihnen mit entschlossener Stärke gegenübertreten. Das gilt für die Hamas wie für Putin-Russland. Es gehört zu den Schwächen der westlichen Politik, auch darüber werden wir heute diskutieren,
dass keine solide Einigkeit über den angestrebten Ausgang des Krieges in der Ukraine besteht. Geht es darum, dass die Ukraine irgendwie überlebt oder soll sie diesen Krieg gewinnen? Und alle Spekulationen darüber, ob sie ihn gewinnen kann, sind müßig, wenn wir ausblenden, dass der Ausgang dieses Krieges ganz maßgeblich von der Unterstützung des Westens abhängt, politisch, militärisch und finanziell. Putin setzt darauf, dass die westlichen Demokratien müde und mürbe werden. Damit darf er nicht durchkommen. Nicht nur im Interesse der Ukraine, sondern auch im Interesse unserer Sicherheit und Freiheit. In diesem Krieg geht es auch um die Frage, in welchem Europa und in welcher Welt wir leben wollen. Wenn Putin mit seiner imperialen Gewaltpolitik gegenüber der Ukraine Erfolg hat, ist der nächste Krieg nur eine Frage der Zeit. Dmytro Kuleba hat schon darauf hingewiesen. Dann erhalten die autoritären Potentaten und gewaltbereiten Mächte überall Auftrieb. Die Ukraine mit aller Kraft zu unterstützen, liegt deshalb im ureigenen Interesse der demokratischen Welt. Dazu gehört auch Klarheit über die Zukunft des Landes in der Europäischen Union und in der NATO. Jede Zweideutigkeit in dieser Frage ermutigt den Kreml. Es geht um diese Formel von Annalena Baerbock aufzugreifen, die auch Außenminister Kuleba zitiert hat, um ein Europa der Freiheit von Lissabon bis Luhansk, in der Zukunft gern auch bis Tiflis und Erivan. Die Ukraine bezahlt für diese Vision mit Blut. Wir brauchen dafür nur etwas mehr politischen Mut. Und wir hoffen, dass diese Konferenz dazu beitragen kann. Vielen Dank also für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an unsere Referentinnen und Referenten, an das Auswärtige Amt und die Open Society Foundation für die Unterstützung und vor allem vielen Dank an alle, die diese Tagung auf die Beine gestellt haben. Vorweg Irina Solonenko und unser Ukraine-Team vom Zentrum Liberale Moderne. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Und damit übergebe ich an Marieluise Beck, meine liebe Frau und langjährige Advokatin für eine freie und demokratische Ukraine. Ja, das ist eine neue Form der Doppelspitze, die wir seit 6 Jahren leben. Ich vermute, dass ich sagen kann, liebe Freundinnen und Freunde im Geiste, das werden vermutlich die meisten hier sein. Aber man braucht immer auch ein bisschen neue Selbstvergewisserung und insbesondere neues Nachdenken in diesen Zeiten. Und die Ukraine zwingt uns eigentlich schon seit langer Zeit nachzudenken, auch über uns, über unser Verständnis von Demokratie, über unser Verständnis von Kategorien wie Abschreckung und militärischer Wehrhaftigkeit. Ich kann als Grüne, die seit 40 Jahren dabei ist, und wenn ich zurückblicke, sagen, auch ich bin in einer politischen Zeit jemand gewesen, die das alles für Teufelszeug gehalten hat. Und es ging immer darum, Frieden. Als erstes Frieden zu haben, egal wie. Und die Länder, die zum Teil für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit bereit gewesen, wehrhaft zu sein, allen voran die USA und auch die NATO, sind ja auf weit verbreitete Ablehnung gestoßen und tun es immer noch. Auch jetzt, wenn wir jetzt anfangen, in normale Umfelder zu gehen, wird bei Israel gesagt, oh, jetzt kommen die Amerikaner schon wieder mit ihrer Flotte. Wir haben versucht, lange Jahre in Minsk
genau diesen Weg zu verfolgen. Es ist alles verhandelbar. Es waren groteske Bedingungen in Minsk. Poroschenko hatte eingekesselte Soldaten im Rücken und der Westen war nicht bereit zur Gegenwehr. Also haben wir über Jahre hinweg unter einem gewissen Niveau den Krieg weiterlaufen lassen, ohne Konsequenz und insbesondere für Deutschland nicht einmal diese Jahre genutzt, um die Ukraine militärisch so zu ertüchtigen, dass sie standhalten könnte, wenn Putin in die nächste Runde gehen würde. Die Elemente sind immer die gleichen. Jetzt, wir hören sie seit Jahren mit der Ukraine, jetzt mit Israel. Die Warnung vor Eskalation. Das Wort Konfliktparteien, also immer auch unscharfe Formulierungen in unseren öffentlich-rechtlichen und in den Medien, die schon mit so einem Begriff verwischen, dass wir zwischen Aggressoren und Angegriffenen trennen müssen in unserem Kopf und dann auch mit dem, was völkerrechtlich die einen dürfen und die anderen nicht dürfen. Und die Angegriffenen dürfen sich gegen den Aggressor zur Wehr setzen. Sie dürfen auch das zerstören, was vom Aggressor aufgebaut und versteckt worden ist hinter den Grenzen. Das Nachdenken also bedeutet für uns nochmal, wenn der Kanzler das Wort Zeitenwende benutzt hat, glaube ich, dass wir sie nicht wirklich vollzogen haben, nicht ausreichend. Wir müssen in eine nächste Zeitenwende-Debatte gehen. Warum sind gerade in Deutschland die Stimmen so laut, die immer und immer wieder den Kompromiss fordern, die die Illusion verbreiten, man könne immer verhandeln, auch mit totalitären und verbrecherischen Regimen. Und das bringt mich zu einer Lektüre, die ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann. Tim Bouverie, ein junger Oxforder Historiker, der sich auseinandersetzt mit der britischen Politik, seit Hitler in Deutschland ins Amt kommt. Die Angst vor einem Krieg, und sie war ja berechtigt. Die Sorge, was es wieder bedeuten würde für eine Militärproduktion im eigenen Land. Sie wollten das alles verhindern mit guten Intentionen und deswegen haben sie nachgegeben bei der Tschechoslowakei, beim Sudetenland, beim Anschluss Österreichs, als dann das Memel-Gebiet von Hitler gefordert wird. Das ist faktisch in vielen Teilen eine Blaupause, die für heute in vielen Punkten auch den Intentionen stimmt. Immer wieder wurde aus Sorge vor einem Konflikt nachgegeben und die Katastrophe, wenn man sich nicht militärisch vorbereitet hatte, wenn man nicht abschrecken konnte, die Katastrophe wurde immer größer. Immer wieder die Frage, warum denken wir so wenig strategisch in Deutschland, dass wir etwas nicht wahrhaben wollen, denn gerade wir in Deutschland müssten als Erste sagen, wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass Hitler Deutschland militärisch niedergerungen werden musste. Und vielleicht ist es eine massive Verdrängung, dass genau wir uns solchen Gedanken, wenn es um die Zeitenwende geht, nicht stellen wollen. Es gab kein Ende der Geschichte. Es gibt eine neue Achse der Aggression, Russland, Iran und China. Das, was in Israel geschieht, ist ein modernes Pogrom. Pogrome mit Pogrom und Terror. Das heißt, wir müssen neu denken. Die Ukraine ist uns da in vielem voraus und unser Lehrmeister. Das heißt, geostrategisches Denken ist nicht unmoralisch, sondern im Gegenteil, und das geht nicht nur an Deutschland, sondern auch an die EU, geostrategisches Menschen ist notwendig, um Leben von Menschen zu schützen und Freiheit zu sichern. Viel zu lange war die Europäische Union stolz darauf, dass sie nicht Interesse geleistet, wie die bösen Amerikaner oder andere agiert, sondern dass sie vor allen Dingen wertegeleitet ist. Aber das ist eben kein Widerspruch. Um unsere Werte verteidigen zu können, müssen wir geostrategisch denken. Das ist das Thema für heute. Das heißt, ja, die EU
darf nicht kleinkrämerisch und mit Eigeninteressen und Kämpfen untereinander wie im Westbalkan geschehen, Länder reinholen, rausholen, verschieben, sondern wir müssen verstehen, dass wir die Ukraine, Moldawien und auch Georgien brauchen. Es ist der nächste Schritt in ein ziviles und freies Europa, wenn wir uns nicht dem ergeben wollen, was als autoritäre und totalitäre Achse sich wieder zusammentut. Und ich denke, in diesem Sinne wollen wir heute miteinander diskutieren. Schönen Dank. Wir beginnen jetzt mit unserem Auftaktpodium. Lessons learned, the war as the moment of truth für Europa, der Krieg in der Ukraine als eine Stunde der Wahrheit für Europa in vieler Hinsicht. Marieluise hat schon von dem Mentalitätswandel gesprochen, der zu dieser Zeitenwende gehört und gehören muss. Und weil Olha Stefanishyna, die stellvertretende Premierministerin der Ukraine, zuständig für die europäische und euroatlantische Integration der Ukraine, heute Vormittag noch dringende Termine hat und nur eine halbe Stunde bei uns sein kann, und zwar per Video zugeschaltet, beginnen wir jetzt mit ihrem Beitrag. Olga, can you hear me? Do you see me? Are you already online? Dann können wir die Zeit nutzen, die anderen Teilnehmer des Podiums schon mal auf die Bühne zu bitten. Ich sehe Robin Wagener, herzlich willkommen. Mitglied des Deutschen Bundestags und Koordinator für zivilgesellschaftliche Kooperation mit dem südlichen Kaukasus, Moldova und Zentralasien im Auswärtigen Amt und auch ein guter Freund von Litmot. Oh, vielen Dank. Andrius Kubilius, Mitglied des Europäischen Parlaments, des Auswärtigen Ausschusses und früherer Premierminister von Litauen, eine der, ich würde sagen, lautesten und entschiedensten Stimmen in der europäischen Debatte, nicht nur zum Ukraine-Krieg und einer neuen Politik gegenüber Russland, sondern zu der Frage, wie wir ein Europa der Demokratie und Freiheit sichern können. Herzlich willkommen, Andrius. Und ich hoffe, dass Carolina Vigura auch schon hier ist. Ah, da. Sie ist eine der Gründerinnen und Vorstandsmitglied des polnischen Instituts Kulturna Liberalna, einer führenden liberalen Stimme in Polen, die dringend gebraucht wird und seit fast einem halben Jahr auch, wie man neudeutsch sagt, mit ihrem Mann zusammen, Jaroslav Kuitz, Senior Fellow am Zentrum Liberale Moderne, worüber wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Carolina. So, now, Olha, are you online? Bitte? Noch nicht. Ja, dann drehen wir die Sache doch und verfahren, wie wir ursprünglich vorhatten, und beginnen mit einem Beitrag, den uns Timothy Garton-Ash auch per Video zugeschickt hat. Er ist leider heute verhindert, persönlich in Berlin zu sein, ist aber seit langem unserem Zentrum verbunden und Sie kennen ihn alle als einen der führenden politischen Intellektuellen, wenn es um die Zukunft Europas geht. Können wir das jetzt einspielen?
Dann fangen wir damit an. Timothy Garton-Ash. Good morning. The title of this session is A Moment of Truth for Europe, and a moment of truth has two faces: what we learn about the past and what we do about the future. And that's true in this case too. I would argue that the 24th of February 2022 marks the end of what I call the post-wall period, the period that began with the fall of the Berlin Wall on the 9th of November 1989. And how this war ends will crucially influence the character of the new period that we're now entering, as it did in 1918, in 1945, in 1989. How the war ends shapes the peace. The post-war period was one of considerable successes, above all, perhaps, the transitions to democracy and the enlargement of the EU and NATO, all the way to the Baltic states, so that people in Narva can now sleep easily in their beds. But it was also a period of great illusions, the illusion that peace could be secured only by economic interdependence, diplomacy, and non-military means, that you didn't need military force and the will ultimately to use it. The illusion, above all, that there was some sort of inevitable Hegelian process of progress towards freedom, liberal democracy, and open societies. Instead, we've gone all the way back. We have the largest war in Europe since 1945. I was in Ukraine last week talking to wounded veterans, wounded soldiers in the remarkable rehabilitation clinic in Lviv, most of them having lost a leg or an arm or a foot to the mines in the terrible Russian minefields. They had incredible fighting spirit, many of them determined to go back to the front, but they were also very clear and sober about just how difficult it is for Ukraine to regain control of its sovereign territory, going through those huge, terrible minefields and those multiple lines of Russian defense. At the same time, we have another problem, which is clearly dwindling support for Ukraine in the United States, where I just spent 2 months observing this at first hand. You can see it in the opinion polls, the way in which funding for Ukraine became hostage to the hyper-partisan US politics in Congress. One day I was in a hotel in Washington and just happened to turn on Fox News Saturday night program, and a so-called comedian was talking about AI. And here's the example she gave. I quote, "Joe Biden asks ChatGPT, how do you screw the American middle class? Answer, give $75 billion to Ukraine." That's what you're up against. I'm afraid this will also affect the Washington summit next year. I fear that the invitation that Ukraine should get to NATO membership will not come precisely because of those election year politics. And also, of course, we face the dreadful prospect of a second Trump presidency, which will be a disaster in so many ways, but a catastrophe for Ukraine. What's the lesson to be drawn from these two things? The obvious difficulties on the front of making successful military advances and the dwindling support in the US. The lesson is very simple. Europe must do more. Also, to persuade the US to remain committed with its crucial part in military support. We must do more militarily, including building up our defense industries so that we can supply the arms and ammunition at the levels needed, not just for one counteroffensive this year, but for another and maybe another after that. But above all, economically, socially, and politically. In these situations, people always reach for the metaphor of a Marshall Plan. That's the wrong metaphor in
so many ways, partly because it suggests that the leading role is played by the United States, partly because the history of the last 40 years is a graveyard of Marshall plans that never happened, but also because that's not how it really will or should look for Ukraine. The relationship with Ukraine is different. I would describe it in shorthand as the 3 R's: reconstruction, reform, and reaching for EU membership. I stretched the vocabulary a bit there to get the 3rd R. Now, the next speaker on this panel, Olha Stefanishyna, is supremely qualified to talk about this from the side of the Ukrainian government. But let me just say that I see these 3 R's as intimately interconnected and mutually supporting. Reconstruction can't wait until the war has ended, nor can reform. That's important. There's some concern that reform is slowing down in some respects, or even in the case of, for example, decentralization, one of the great achievements in Ukraine since 2014, slightly being reversed. No, reconstruction has to go on even as the war continues. So does reform, but so does the 3rd R. It cannot be, as was the case with the Western Balkans, tick every checkbox in a list of 276 checkboxes, and then maybe one day we'll let you in. It has to be progressive and incremental. I think there's growing understanding of this across Europe. You do this, you get that. You do this, you get that. Reconstruction, reform, coming closer in one way or another to the EU, so that there's a positive feedback loop, a constant incentive at every stage, and people in Ukraine can see that they are actually getting something concrete in a foreseeable time frame for the extraordinary efforts they are making. And that is the way in which we overcome the obvious large challenges for enlargement, not just for Ukraine, obviously, but also for other candidate countries. If we get this wrong, both in terms of how the war is ended and the agenda of enlargement, this new period, which does not yet have a name, could start very badly indeed. If we get it right, however, there is a great opportunity, an opportunity that over the next decade, we make another big step forwards towards a Europe whole and free, towards a, for the first time, genuinely post-imperial Europe, a Europe without empires overseas or on land. And by the way, of course, including Moldova and Georgia and the Western Balkans, as well as Ukraine. What would this be? It would be a big step forward towards the proclaimed goal of the great German Ostpolitik of the 1970s and 1980s, Europäische Friedensordnung, a genuine European order of peace. Vielen Dank. Damit sind die großen Linien beschrieben, die wir jetzt auf dem Podium und im Verlauf des Tages diskutieren wollen. Mit der Quintessenz: Europa muss mehr tun, in jeder Hinsicht, militärisch, politisch, auch ökonomisch. Und dieser Krieg als ein Wendepunkt, entweder zum Besseren, tatsächlich zu einem starken, vereinten Europa, das für seine eigene Sicherheit und für seine eigenen Werte einsteht. Oder das ist tatsächlich die Alternative zu einer Erosion Europas und des Westens gegenüber aufkommenden autoritären Mächten. Das ist, glaube ich, die große geopolitische Herausforderung, vor der wir stehen.
Olha, Stefanishyna ist noch in einem anderen Meeting, wird sich gegen 9:50 Uhr hier zuschalten. Wir können also hier auf dem Podium beginnen. Und ich würde gerne Andrius Kubilius bitten, den Aufschlag zu machen, gerne mit einem Kommentar zu Timothy Garton Ash und zu Ihren Vorstellungen, zu Ihrer Interpretation, in welcher Weise dieser Krieg eine Zeitenwende für Europa darstellt und darstellen muss. Well, first of all, thanks a lot, Ralf and Marieluise, for invitation. It's always pleasure and really honor. Very good question, very good title, Lessons Learned. And from here, I would like to start from some, how to say, optimistic note. It's good to learn lessons, And I'm always saying that and repeating Jean Monnet statement back in 1957, when he said that European community will be created during the crisis. And what will be created during the crisis, that will be community. Now we are hit with a huge geopolitical crisis. That's what we need to understand. And from here, my optimism comes that if we are hit by the crisis, we shall come out from this crisis becoming stronger. Like it was, whatever, we can remember, global financial crisis, Europe created banking union, we can remember refugee crisis, migration crisis back in 2015, Frontex was created, now pandemic created recovery fund and so on and so on. So that's what I see, that really we need to learn the lessons and we need to understand why, we are hit by this crisis, what does it mean, and what we need to do. What this crisis means? This crisis means, first of all, that what I would call European dream, what the Western part and then, Central Europe and Baltic states were living, some were living after Second World War from those times, we were living from 1990s. Now, with some kind of European dream, that sustainable peace on the European continent is forever. So it's destroyed, this dream. By whom? By authoritarian Russia. And here we are coming to a very fundamental question. Can that situation be changed? Can we come back to sustainable peace? Answer is very simple. If Russia will stay as authoritarian, we always will have that danger. Repeat it and repeat it. In order to diminish that danger, then we need to strengthen NATO, we need to strengthen our own capabilities and so on and so on. But there is another possibility. To look into possibility, maybe here can happen transformation in Russia. And maybe Russia can become again, a normal country. I don't know if I can use that word again, but nevertheless, maybe Russia can become a normal country, which would not be anymore such a threat to European, sustainability of peace on the European continent. Because history is saying in a very simple way, democracies are not fighting each other. The question is how we can go into that way. What is needed, And here I see several, mistakes which we did, during the last decades. And those mistakes should be corrected. And especially, having this, situation, Russian war against Ukraine, I think creates some window of opportunity for us, first of all, to correct our mistakes, and then window of opportunity for changes in Russia. What our biggest mistakes were done? First of all, the biggest mistake was that during the last 20 years, we can say, especially when Putin came back to power, we left Ukraine in some kind of gray zone, of security. No integration towards EU, no integration towards NATO, and that created temptation for Putin, to move aggressively
against Ukraine. Second, in some way, we forgot also what I call Brzezinski formula. That Russia, which will have a possibility to control Ukraine, always will stay as an empire. Russia will lose such an opportunity, will have possibility to become a democracy. So that's lessons which we need to learn, and we need to have very clear strategy how to bring back sustainability of peace. And I see everything will come through Ukraine, because of Ukraine, and because of our policy towards Ukraine. I see four very simple steps. First of all, Russia needs to be defeated, and that is what we need to say very loudly. It's not enough to say that we shall stay with Ukraine, whatever it takes, or how long it takes, or whatever. We need to say very simply, Russia needs to be defeated, because that will be defeat of this, Novorossiya philosophy in Russia. Second, we need to send a signal to Russian people, forgot about Ukraine. There is no chance for empire to come back. Ukraine is on our side. And that can be done, very quick, not quickly, but, first of all, sending a very clear signal with invitation of Ukraine towards NATO. That would be a signal that Ukraine is gone. Signal to Russian people. And the last one, we need to create success of Ukraine, which would come, through reconstruction and through integration towards EU. And that success is very much needed, to show a good example to Russian people who, would see that, it's possible to create a normal life in this part of Europe, and maybe that will be an inspiration for them to follow, Ukrainian example. And I stop here. So those lessons learned, how I see them. Thanks a lot, Andrius. Very clear analysis and conclusions. Russia has to be defeated as a precondition for a sustainable and lasting peace in Europe, the end of the Russian imperialism. This is, I think, the core of the message. Secondly, take Ukraine into NATO and EU as a clear signal that it will never return to the Russian imperial sphere of influence. And third, let's make Ukraine a showcase for democratic and economic success. So, Robin, would you agree, or what is your reading? Actually, first of all, I agree with most of what you said. And if you wish, you can talk in German, but up to you. Yeah, when I look at the headphones, it seems to me that most people understand English, so I think it's the easiest to use this, but I'm not sure how we should do it. Someone said better German. Gut, also dann nehme ich Deutsch. Also, erstmal, ich stimme mit dem allermeisten so überein, wie es ist. Aber wenn ich überlege, die Ausgangsfrage war ja, was lernt man aus der Zeitenwende und was lernt man daraus? Und ich finde, das Erste daraus zu lernen, ist, diesen Begriff nicht zu überstrapazieren. Ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Ich glaube, der Begriff Zeitenwende, der impliziert ja, wir haben eine Zeit, die vorher war, und wir haben jetzt was völlig anderes, und keiner hätte erwarten können und sehen können, was jetzt passiert ist, und es ist was völlig anderes. Und das stimmt nicht. Und insofern, dieser überstrapazierte Begriff Zeitenwende ist ja im Kern ein Begriff aus einer Denke, die vorher verleugnet hat, wahrzunehmen, was die Realität des russischen Regimes ist und was die Realität der Welt ist. Wir hatten es schon vorher mit einem kriminellen Regime zu tun, was mehr mit mafiösen Strukturen als mit Regierungshandeln zu tun hat. Wir hatten es schon vorher mit einer Politik zu tun, die nichts zu tun hatte mit freundschaftlichem und freundlichem Zusammenarbeiten, wo man anknüpfen könnte vielleicht mit, wir machen Wandel durch Handel und solche Dinge. Das setzt ja voraus, dass der andere auch Lust hat auf Wandel. Das war ja alles nicht da.
Das war ja vorher schon kriminell. Sie haben vorher schon Menschen ermordet, die sich mit anderen Positionen geäußert haben vorher schon Länder angegriffen. Da brauche ich nur nach Georgien gucken, da kann ich auch 2014 in die Ukraine gucken. Wir haben gestern einen Film als grüne Bundestagsfraktion gezeigt, in dem es genau darum geht, zu zeigen, dass dieser Krieg eben nicht erst jetzt losgegangen ist, sondern seit 2014 da ist. Wir haben es in Syrien gesehen, das Handeln. Und genau genommen haben wir es auch bei dem überhaupt erst Machtkonsolidieren von Putin gesehen, der zunächst nicht als besonders stark wahrgenommen wurde und dann auf einmal in Tschetschenien passiert ist, was da passiert ist, mit starker Beteiligung des russischen Geheimdienstes an allen Dingen. Und auf einmal ist er dann der starke Mann und kommt da raus. So, also dieser brutale, gewalttätige, im Kern gewalttätige Charakter des Regimes, den hätte man vorher sehen können und man hätte nicht überrascht sein müssen. Und es ist auch nicht so, dass jeder in Deutschland überrascht war von dem, was passiert ist und von dem, wie das Regime in Russland ausgerichtet war. Also ich meine, wem brauche ich das hier sagen, wenn ich mit Ralf Fücks auf der Bühne sitze gerade und Marieluise Beck vor mir sehe und Rebecca Harms hier sehe und andere. Wir Grüne waren seit langem davor, wie dieses russische Regime ausgerichtet ist. Und spätestens 2014 hätten andere auch diese Lehre ziehen können. Aber was haben wir nach 2014 gesehen? Wir haben Minsk gesehen, wir haben Nord Stream 2 gesehen und all solche Dinge. So. Also insofern warne ich davor, den Begriff Zeitenwende zu überstrapazieren, weil er im Kern eine Entschuldigung ist. Was Zeitenwende sein muss jetzt, ist ein Aufwachen in der Realität, in der wir gerade sind und in der wir das wahrnehmen. Und dieses Aufwachen muss einhergehen mit einer Wahrnehmung auch von unseren eigenen strategischen Interessen, die wir haben, die gerade angegriffen sind. Und das ist ein Lernprozess, weil das gerade nicht angesprochen wurde. Das ist ein Lernprozess, der mir noch wichtig ist dabei, in beide Richtungen. Wir haben eine Welt, in der sich viel verändert, in der diese Veränderungen Angst hervorrufen bei vielen Menschen. Und eine Reaktion auf die Angst kann sein, wir ziehen uns zurück in rein national definierte Dinge. Wir ziehen uns zurück von Demokratie und gehen in Autoritarismus und sowas. Das sehen wir überall in der Welt. Und darum haben wir eine globale Konfrontation verstärkt wieder zwischen Diktatur und autoritärem Denken. Und das andere ist, also das ist das eine, was wir komplett ablegen müssen, dieses Angstgetriebene. Und das andere ist die Vorstellung, wir könnten diese Welt gestalten mit reinem Altruismus und Freundlichkeit gegenüber anderen, weil das trägt am Ende nicht lange. Sondern was wir hinkriegen müssen, und das ist ein riesen Lernprozess für uns als deutsche Gesellschaft, wahrnehmen, dass wir in dieser Auseinandersetzung zwischen Diktatur und Demokratie eigene strategische Interessen daran haben, wenn wir eine wertebasierte Europäische Union sein wollen. Also Interesse ist ja nicht entgegengesetzt zu wertebasiertem Handeln. Wir wollen eine Europäische Union, wir wollen ein Deutschland sein, was auf Demokratie und Freiheit, was auf Menschenrechten basiert, was auf den Werten basiert, die in unserem Grundgesetz definiert sind. Aber das heißt, diese Werte müssen wir auch verteidigen. An vielen Stellen in der Welt. Nicht nur bei uns, sondern auch anderswo. Und das heißt, unser eigenes strategisches Denken muss bedeuten, ein sicherheitspolitisches Erwachsenwerden, muss bedeuten, Verantwortung zu übernehmen und muss bedeuten, wahrzunehmen, in der Realität, wie sie ist, konfrontiert mit russischem Imperialismus und Destabilisierung, die überall passiert, auch konfrontiert mit chinesischem Handeln, was wir da haben. Aber sagen wir, nehmen wir jetzt hier nur das Russische. Wahrnehmen, wir werden lange diese Konfrontation haben mit Russland. Wir werden nicht schnell wieder zurückkommen in eine vermeintlich wahrgenommene heile Welt reiner Freundlichkeit, weil dieses Regime schon lange so ist, wie es jetzt ist und auch noch länger so sein wird, solange dieses Regime da ist. Und in dieser Situation ist es unser strategisches Interesse, die Ukraine so stark wie möglich zu unterstützen, zu gewinnen. Denn das Gewinnen der Ukraine bedeutet genau das. Russischer Imperialismus wird geschlagen an dieser Stelle und hat keinen Platz mehr. Der Sieg der Ukraine bedeutet die Verteidigung einer europäischen Friedensordnung, die auf regelbasierten Handeln miteinander basiert, die auf dem Helsinki-Prozess basiert, die darauf basiert, dass wir keine Grenzen mit Gewalt verschieben. Und der Sieg bedeutet, dass die Werte von Demokratie und Freiheit verteidigt werden und dass man das sieht. Und das heißt auch, jetzt schnell die Zeichen dafür zu setzen, erstens Ukraine mit allem zu unterstützen, wie wir es tun können. Übrigens auch mit Taurus und anderen Dingen, weil das nicht deswegen, weil Taurus sozusagen das Wundermittel wäre, mit dem alles gelöst ist, aber weil es ein Rauskommen aus dem Denken ist, dass wir alles definieren von irgendwelchen russischen gefühlten
weiß ich gar nicht was, aber jedenfalls nur von der russischen Denkachse raus, diese Entscheidung zu treffen, sondern erwachsen werden und zu sehen, das ist notwendig, dieses militärische Mittel braucht die Ukraine und wir geben es ihr, weil wir auch ein Interesse daran haben, dass die Ukraine gewinnt. So, das ist der militärische Teil. Und der andere ist, jetzt klar zu sagen, die Ukraine gehört dazu, ist Teil der europäischen Familie, ist nicht Teil der europäischen Familie als entfernter Cousin, sondern ist Teil der europäischen Familie als Bruder oder Schwester. Als solche soll sie dazugehören und das heißt jetzt auch schnell, ist auch Teil von Aufwachen, schnell aufzugreifen, was 2014 in der Ukraine erst dazu geführt hat, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind, die Entscheidung für Demokratie und Freiheit. Und zu sagen, wenn der Bericht der Europäischen Kommission da ist, von dem ich davon ausgehe, dass er sehr positiv in die Richtung gehen wird, zu sagen, wir sollten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnehmen, dann auch von unserer Seite es so schnell wie möglich und stark zu beantworten und zu sagen, wir wollen, dass diese Ukraine Teil der Europäischen Union wird, nah bei uns mit dabei ist. Und das bedeutet auch in der deutschen Politik schnell diese Entscheidung zu treffen. Da arbeite ich gerade schon dran, dass im Bundestag die notwendigen Entscheidungen gemacht werden, damit wir in Deutschland stark diesen Weg gehen können. Also ich finde, dieses Aufwachen und dieses Anerkennen von Realität und daraus die Schlussfolgerungen ziehen, stark unterstützen und eng zu uns holen, das ist das, was wir, wenn wir den Begriff Zeitenwende schon nehmen wollen, was wir im Aufwachprozess lernen sollten. Vielen Dank, Robin. Ich muss jetzt eine Frage an die Regie stellen. Haben wir Olha Stefanishyna online? Can we please see her on the screen? Hello, Oh, Ralf. Olha. Okay, at least we I'm can hear here. you. Welcome. Here, but it says that that master of your video does not allow me to switch it on. Now it's working. So Okay. once again. Oh, okay. Now it seems to finally. So welcome to Berlin, Olha, at least virtually. We already had a quite interesting row of statements from Timothy Garton, Andrius, Kubilius, and Robin Wagener on lessons learned, from the Russian war of aggression against Ukraine, and which political conclusions we have to draw to come out stronger from this crisis, including Ukraine as part of the democratic and free Europe. So please take the floor. Thank you, Ralf, and colleagues, many familiar faces, and those people who really make the agenda and form the opinions. I think it's really important to have this kind of strategic discussions, although on my side, it's rather complicated to speak strategically from the point of view of lessons learned, because we're living at war on a daily basis as humans, as the politicians, as just people in this country, and we see the atrocities of war on a daily basis. Unfortunately, for almost 600 days, these atrocities do not are scaling up. As we're now preparing for the winter seasons, we understand that it will be another 4 months when the civilians will be the major target for the Russian Federation. And of course, it's totally unbearable to understand and to feel that everything you can do is just to stay prepared for Russia to start implementing its atrocious plan. Probably speaking of the lessons learned and things to be taken away from this experience, and now what we see in Israeli and of course what we have heard yesterday is a statement from some officials from the Southern Korea. This is something that gives us the understanding of the following. It is only Western democracies and Western leaders, democratic leaders, who can really form the agenda of peace,
the agenda of values, and probably all of us have to understand that forming this agenda is now not possible without showing strength and without making sure that we're fighting for that physically. I understand that whole Europe has a understanding that the most ever successful post-war project was the establishment of European Union and European Economic Community, which allowed Europe to stay united, stay prosperous, and stay very consensus, and to find a consensus-based format of coexistence. This has been, and it remains the major instrument of stability in Europe, although now we understand that this is the format of dialogue, the format of coexistence which is relevant among friends, among allies, among leaders, but should not be common to everybody beyond this circle. And I think that one of the takeaways which is important for us is the particular leadership, individually driven decision-making process on a country-by-country basis. And we have seen that some of the countries, some of the friends or even allies are using the instruments provided by NATO or EU, or by the collective feeling of unity, to not take decisions, to prolong or delay in time some decisions to be taken. And in some cases, we see that it is now working. Some time ago, I remember that there was a period where I was very, very public, saying that strong deterrence and push away of Russia from Ukrainian soil, stronger sanctions, stronger pressure, and a clear message on the special tribunal against Russian war criminals from the highest to the lowest level are the only way to answer the aggression. Any answer which is less this one, or any discussion on territorial concessions or negotiations, would only give a clear answer to others that there is a way of pushing for its interest with the war, with the atrocities, with the massive terrorization of society, of civilians, for cameras, which is important as well. So we see, unfortunately, that this reality becomes true. And I think that we really have to take that into account. Of course, it's very important to understand that we live in a totally different society now from those societies who have seen the wars over the 20th century. It's a globalized society with the open data around and advanced democratic democracy and the freedom of speech, where and the social media, which are all around us. It can become the major and the biggest booster of spreading the information about the war, the crimes, and mobilizing the unity and the commitment of the whole world to stand and help those countries who need the support and survival, those people who need help. On the other side, it's the instrument of the political games, instrument of influence to the elections, instrument of influence to politicians, to the decision-making process. And that puts additional responsibility, additional burden to leaders and the governments and the parliaments of many, many countries who are at the edge of taking very historic, very serious and responsible decisions on a daily basis, whether it's provision of the military equipment to Ukraine, the jets, the fighter jets, the tanks, the armored vehicles,
long-range artillery systems, or whatever. These are the decisions that requires not only the commitment and responsibility, but they require the communication. And this communication should also make sure that these decisions will not be speculated. We also see that this kind of globalized world has led to a number of resignations across Europe in the beginning of war with the gas crisis and the sanctions related to gas. But at the same time, now we are resulting with the full sovereignty and independence of European Union from the gas dependence of the Russian Federation. And basically, this has no longer become an instrument of influence and pressure and blackmail of the governments. So it's another lesson to be learned, and probably this is the discourse we should form for the future, to understand that politicians, international policy should be immune from reflecting to media coverage and special information campaigns. And we see that this effect is rather negative than positive. So we should really work on that for the future in terms of the mechanism. And of course, I think that the major problem and the major, let's say, disappointment that Ukraine basically has at this particular moment, that over the 600 days of war, of the 10-year war, little has changed for Ukraine. We're in Ukraine, we're in Kiev, we're fighting, we are surviving. Our families, our children and friends and loved ones are dying. Dozens of civilians are just murdered for nothing by Russian army. Russia faces enormous losses, and we have an occupied territory from which we cannot survive our people. And this has not changed for 600 days, but the narrative around Ukraine's resilience is changing. And we really have to spend time and to focus ourselves on explaining that there is no possibility for discussion on a fatigue, that there is no possibility for discussion on territorial concessions and in negotiations. There is no alternative to anything but the unconditional responsibility and accountability for the war crimes. That there is no alternative to speak about undermining the commitment and the unity for military and financial support for Ukraine, which is needed for us to survive as a country, to survive as a nation, and for Europe to survive as a civilization and a project. So I want to use this discussion to bring our attention another topic, that please let us stay focused on winning the war and surviving, and making sure that Ukraine, which has proven to be reliable and strong and absolutely adjustable partner, will make Europe strong and stronger. It will not be possible if we will be focusing or disfocusing on making sure that tomorrow we will not wake up hearing another word of not support to Ukraine. Thank you. Thanks a lot, Olha, for that very passionate statement. I learned that you have maybe roughly 15 or 20 minutes now to join us. So I would invite our panelists, starting with Karolina Vigura, maybe with some comments and questions to Olha. Karolina, please. Yes, hello.
Thank you so much for this input, because I have been thinking, listening to it, that the question about staying focused is actually the central question. It's not only that the Ukrainians have to stay focused on winning this war, but it's also that we have to stay focused on the lesson. I have been thinking about it, listening to Timothy Garton, who has been referring to Hegelian processes, and I thought, why are we always falling into the delusion of a Hegelian process, which is a process which is externally happening somewhere, and it leads from one point to another point, whereas in fact, the border between a promise of Ukraine winning this war and dark times, as probably Hannah Arendt would call it, the border between hope and fatality is actually a very thin one. It's a thin one, and it depends on us. What do we do with these processes next? So those processes do not take place without us, and this is, I think, crucially liberal in what I would like to say. Liberals do believe that the fate is there. The Pandora box of atrocities is there. It is unraveling, but we are the ones who have the agency to act. And the question how we can stay focused is, I think, the crucial one. Because I do believe that the past 20 months of this horrible full-scale war in Ukraine have been deeply ambivalent, to be honest. Because let's start, I will just make 3 more remarks. The first remark will be about what we actually haven't learned. So what actually has stayed the same as it was. So as for Russia's imperialism and its character, actually it's nothing new. It's not a breakthrough. It's nothing new. Now, as for the violence that is unraveling around us, it's also nothing new. I'm also thinking about Israel, that has been mentioned by Ralf and Marie in the introduction. And I think that we often read nowadays about a certain condition that psychologists call ADHD. This is a condition that basically makes you very, you can hardly concentrate on anything because all the stimuli basically distract you. So we live in a time of an ADHD of atrocities because we are being constantly distracted by violence unraveling in yet another country and yet another country. And this is exactly what I would like to say about the aggression of Hamas against Israel. But again, it's nothing new. And also, I would like to point at my own country, the egoism of national populists, the change of heart of Warsaw regarding Ukraine. Listen, this is also nothing new. Actually, we just have got back to politics of national populists, as it were, before the shock of February 2022. It's those 20 months that were an anomaly in national populism. I can refer later to that and explain why actually Poland behaved differently for 20 months. But let's just perhaps talk about it later. So these are the things that we haven't learned. Those are not new things. Now, where to seek for the spheres of learning, but only partial, only in temporary learning. What I would like to stress is that all the things that we have learned temporarily. So, for example, I do remember the beginning of the full-scale war in Ukraine and being a Pole in Berlin and trying to explain that what is unraveling in Ukraine, we actually very well know. We know it in Poland, we know it in Lithuania, we know it in all the countries that have been affected by the Ribbentrop-Molotov Pact, in fact. So from north to south, you have this experience of violence and Russian imperialism that is coming back and again to our region. For the time being, it seems that the West has been learning. But how long will it last? The fatigue with the war is something that we can see in the opinion polls throughout the West. It's not only the US that has been mentioned by Timothy Garton. It's also the Western Europe. It's also the Eastern Europe, to be honest. So
if we have, and this will be my last remark, if we have such a fatigue with the war, if we have growing back in interest as for living with Russia normally as it used to be, if we have all those new burning points that I have been mentioning, how do we stay focused? How do we make these lessons that are the clue of our conference a lifelong learning? Well, I do believe that we have had, talking about a couple of elements here, but Olha mentioned the most important one. We have been talking about the experience, about fears, about emotions, but actually it all boils down to values. Without the liberal values and liberal democratic values, the learning will be empty. And without those values, we cannot also hope that this Pandora box will end up with something that is in one of the versions of this myth, with hope. Thank you. Thanks a lot, Carolina. Maybe short comments and remarks from Andrius and Robin. So, and one question, please, responding to Carolina. How can we maintain the support and maybe even increase the support for the Ukraine against these, what Carolina named Ukraine fatigue or the war fatigue, and the distortion from Ukraine by other crises and domestic, social, economic problems. So what could we do? What must we do to then convince our public, to convince our people and also the political class, which is not so firm in its attitude, that Ukraine is about us, that Ukraine is about European security and the future of European democracy? Well, thanks a lot, Ralf, and really good to see Olga, and best regards from Berlin. And yeah, you will have, Olga, quite a job to do, because really I'm absolutely optimistic about that negotiations will be started next year, and as you know, we were speaking before, negotiations should go like with us, with Central Europe, 3 years, and should be concluded exactly when Lithuania will be in the presidency of EU in 2027. Poland will need to do in between the job, because Poland will be in 2025, so everything is, you know, is settled, let's say so. Do on Sunday. Yeah, on Sunday, first of all, and then, but, you know, really very important question on this, you know, how to keep focus. And I think that, you know, really for us, for the West, it's very important to see what is happening. The West till now was looking and, you know, hoping that the war can be contained in Ukraine. Russia started aggression, yes, that's, you know, very criminal, very bad, and so on, but the West had this hope that all that aggression will be contained in Ukraine, Ukraine will be helped, you know, how much, not very clear, you know, not enough. There were fears always, why not enough, you know. My opinion, very simple. There are still in the West some fear what will happen if Russia will be defeated totally, Putin regime will collapse, who will come instead of that? Maybe Prigozhin will resurrect, you know, and so on, very bad, you know, possible developments. And that is why, you know, the West was, you know, in some way hesitating to, you know, to give the weapons and really to achieve this Ukrainian victory and defeat of Russia. And that is why, you know, all that philosophy was based, okay, the voice should be contained in Ukraine, and, you know, how in some other way, things will be resolved without clear strategy. Now what I see, at least in my opinion,
the war is not contained in Ukraine. I see the same, war starting to spread because of the same reasons, to challenge the democratic world. And the war now is in Israel, Hamas and so on. And you can see very clearly, connections. Or, during Soviet time we had, we learned very nice saying, proletariat of the world unite. Now we see terrorists of the world are uniting. Now you can see Kremlin, you can see, Tehran, you can see, Hamas, you can see North Korea, Cuba. Everybody is in some or another way, interconnected, and the war is starting to spread, all over the globe. I don't know what is next, what can happen next. But here the question is, how and to what we need to focus our attention. And I would say very simply, in a metaphorical way. We remember how important was that Berlin Wall collapsed. Now it's time to see very clearly our task to do everything that Kremlin walls should collapse. In a metaphorical way, not, materially. It's old, nice building, but the walls of, authoritarian, dictatorial Kremlin should be destroyed. How? That is what we were speaking before, what I was saying. Everything will be very much related with Ukraine. Victory of Ukraine with a Western, strong support, without hesitation, giving weapons, not being afraid, that Putin regime will collapse. Avoiding that mistake, or at least, because it reminds me immediately what we were facing back in 1990. When we were, Lithuanians, we were told by Western, capitals, don't rock the boat of Soviet Union because Gorbachev will collapse and that it will be very bad. So don't be afraid Putin regime collapse. Now, transformations in Russia can happen also. That should be our strategy. In my view, it's a question how we can get some kind of this strategy, the West, which would be really focused on broad agenda, not only how to defend Ukraine, but really how to defeat dictatorial Russia, how to defeat Kremlin, and how to really, achieve the victory against united terrorism. Because the center of this united terrorism is Kremlin. Thanks a lot. Short remark by Robin, and then a final comment by Olha before she has to leave. Ich glaube, zwei Dinge brauchen wir, um fokussiert bleiben zu können. Das erste, und ich glaube, das wäre auch psychologisch gesünder, um es durchzuhalten, ist rauszukommen aus einem Stadium, in dem wir politisch nur noch handeln können, wenn wir gerade in einem Zustand emotionaler Erregung sind, der auch medial hervorgerufen ist und krisengeprägt ist. Und das hat auch zu tun mit dem strategischen Denken, über das ich gerade gesprochen habe. Und ich komme selber aus einer Generation, die total geprägt davon ist, dass wir denken, es ist Frieden gesichert, Demokratie ist gesichert, im Grunde ist alles gut. Wir haben 16 Jahre eine Bundesregierung gehabt, die uns versichert hat, ihr müsst euch keinen großen Stress machen, Mutti kümmert sich darum, dass alles gut bleibt und alle Dinge geregelt werden. Dummerweise ist die Welt nicht so, sondern wir haben zig Dinge, die anstehen. Und jetzt prallen die immer auf uns rein. Und wir kriegen es hin, dann eine politische Aufmerksamkeit drauf zu haben, wenn gerade medialer Fokus ist, eine riesige Krise passiert und so lange können wir handeln. Wir kriegen einen medialen oder wir kriegen einen Aufmerksamkeitsfokus hin, wenn gerade in Bergkarabach Aserbaidschan sich entscheidet, nicht mehr zu verhandeln, sondern nur noch militärisch vorzugehen und Bergkarabach beschießt und solche Dinge. Dann kriegen wir einen Fokus hin. Dann passiert die nächste Krise. Wir verschieben unseren Fokus wieder und haben das nächste im Blick. Wir kriegen es hin, die Klimakrise als solches wahrzunehmen, wenn Menschen auf die Straße gehen, wenn wir ein Hochwasser haben oder so. Aber wir kriegen es nicht hin, dauerhaft zu sehen, dass wir was tun müssen an dem Ganzen. Und damit sind wir im ständigen Zustand irgendeiner neuen Erregung. Das macht uns kaputt, das kann ja kein Mensch richtig aushalten. Und damit kriegen wir auch keine dauerhafte Unterstützung für irgendwas. Und übrigens auch bei Israel, das ist schon ein Punkt, der mir Gedanken macht.
wir haben jetzt gerade, und ich bin überzeugt davon, dass wir tief bei uns verankert haben, die Unterstützung und unbedingte Solidarität mit Israel, die jetzt immer stark ausgedrückt wird. Nur die muss ja auch weiterhin Bestand haben, wenn nicht mehr jeder im Blick hat, den Terror, den Hamas jetzt gerade gemacht hat und der permanent da ist in der Hamas-Ideologie, sondern wenn wir die Nachrichten lesen, immer mehr, die unvermeidbar damit verbunden sind, wenn dieser Terror von Hamas bekämpft wird, was notwendig ist. Und auch dann müssen wir die Solidarität politisch durchhalten hier und vollkommen klar sagen, es ist zwingend notwendig, dass dieser Terror bekämpft wird, auch wenn der mit Nachrichten verbunden sein wird, die schlimm sind. Und um das durchzuhalten, müssen wir auch wegkommen von einer rein gefühligen Reaktion auf Dinge. So, und jetzt komme ich an dieser Stelle zur Ukraine. Wir haben gut verstanden bei uns, wir unterstützen die Ukraine aus einer Solidarität mit den Menschen. Und das trägt bis zu einem bestimmten Punkt, diese altruistische Motivation. Und wenn wir fokussiert bleiben wollen, dann müssen wir wegkommen von dieser altruistischen Motivation, dass wir helfen den angegriffenen Menschen in der Ukraine, was vollkommen richtig ist. Ich sehe das so, dass wir den Menschen helfen müssen und ich habe auch diese altruistische Motivation. Aber wir müssen ja dazu kriegen, das strategische Denken, es wird unsere Freiheit und Sicherheit verteidigt, deswegen müssen wir dauerhaft durchhalten und darum kommt es nicht nur auf Symbole an, sondern darum kommt es darauf an, alles zu geben, was wir geben können, so stark wie möglich zu unterstützen, weil es da um uns, um unsere Sicherheit geht. Und das können wir nicht abwägen gegen Unannehmlichkeiten, die wir vielleicht haben, weil Energieversorgung schwierig ist oder weil Preise steigen oder all solche Dinge, sondern wenn es um unser eigenes Interesse geht, dann sind wir all in mit allem, was wir brauchen. Thanks a lot. And now, Olha, opportunity to react briefly. Thank you so much. I mean, these are all very valuable reflections, and I think that they give us plenty of food for thought afterwards. And probably the way we operate here in Kiev, is there like any way any of us has the influence or the opportunity to have its input to not only speaking about helping Ukraine, but to withstand this aggression and to strengthen the commitment to all European free and democratic continent. I think it should be done. Speaking about staying focused, I was, of course, trying to outreach broader international colleagues, but the major message on my side was as well that we are asking you, please let us stay focused. We're keep on answering the questions. Do you afraid that with the upcoming processes in the United States, the assistance and the amount of support from military to financial could be cut? What do you think about not being on a top media highlights over 2 days with the Israeli? What do you think about Poland and the grain blackmailing which has been started? Will you reflect? Will you react? Would you be doing something to preserve this assistance or to make the decisions happen? Yes, we will do. Can we do it? Yes, we can. But it requires our attention, it requires additional efforts, it requires shifting the focus to something different from the most important, staying alive and winning the war. So probably this is the major message on my side. Please help us to stay focused, help us to stay committed and grateful. Thank you. Thanks a lot, Olha, for joining us, taking some of your precious time to talk with us, and all the best for you. We will continue our cooperation and solidarity and do our best to convince our governments not only to continue but to step up
support for Ukraine. Thank you. Слава Україні. Дякую. So, ich würde jetzt gerne, wir haben so viele kluge Köpfe im Publikum, im Auditorium, Ihnen auch die Gelegenheit geben, sich zu beteiligen mit Fragen oder kurzen Kommentaren. Möchte jemand das Wort ergreifen? Sonst machen wir einfach hier auf dem Podium weiter. Haben wir ein Mikrofon, ein Zahlenmikrofon? Ja. Gibt es Wortmeldungen? Noch nicht. Ja, doch. Jetzt gibt es 2, die ich sehe. Auf dieser Seite. Genau, erst eine dritte. Okay. Ja, okay. Ja, ich heiße Susanne Daus. Ich habe sehr lange als Journalistin gearbeitet und beschäftige mich fast täglich auch mit diesem Ukraine-Konflikt. Und ich hätte auch so in Richtung von Herrn Kubilius argumentiert, dass wir mehr tun müssen, um diese Kreml-Regierung zu Fall zu bringen. Und da möchte ich auf ein Buch auch von Chodorkowski hinweisen, wie man einen Drachen tötet. Und er sagt eben, in Russland ist wirklich eine Revolution nötig. Und was können wir eigentlich alle tun, um diesen Prozess zu beschleunigen? Und da dachte ich mir, dass man zum Beispiel Oppositionelle zusammenfassen müssten. Wir müssten viel mehr Gruppen bilden, um auch soziale Medien zu beeinflussen und aktiv gegen diese Kreml-Regierung vorgehen und nicht einfach nur diesen Krieg so von außen beurteilen und nur unter der militärischen Ägide das Ganze betrachten. Also kann man da nicht eigentlich viel mehr Menschen, die im Westen sind, auch als Exilanten zusammenführen, Gruppen bilden und sich Strategien überlegen, wie man die Medien, die sozialen Medien besser nutzen kann. Der Nawalny hat ja auch gesagt, jede Oma guckt Facebook. Warum können wir uns vielleicht nicht da mehr zusammentun und Strategien entwickeln, wie man konkret diese Situation beeinflussen kann? Denn umgekehrt macht das ja auch Russland auch. Also Russland versucht, andere Regierungen, Wahlen zu beeinflussen, Cyberwar zu machen, und versucht es nicht nur, sondern tut es. Und ich glaube, wir im Westen sind da ein bisschen schwacher auf der Brust, habe ich den Eindruck, und haben zusätzlich noch... Ich glaube, es ist angekommen. Okay, gut. Dann höre ich jetzt mal auf. Vielen Dank. Kleiner Hinweis, Michael Chodorkowski wird im Oktober nach Berlin kommen und wir werden am 23. Oktober eine Diskussion genau über sein Buch veranstalten um 16 Uhr im Literaturhaus in der Fasanstraße. Also sind alle herzlich eingeladen, können sich schon mal vormerken. Und da wird es genau auch um diese Fragen gehen. Ich glaube, es geht weniger darum, dass wir die russische Opposition organisieren, sondern dass wir sie unterstützen in ihren eigenen Bestrebungen, Allianzen zu bilden und eine Strategie der Veränderung für Russland voranzubringen. Da spielen natürlich soziale Medien eine extrem große Rolle. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen. Rebecca Harms. Ja, ich habe 2 Fragen, die sich auf die Fokussierung in der Diskussion und in dieser Auseinandersetzung mit Russland beziehen. Ralf Fücks hatte zu Recht gefragt, wie schaffen wir das, dass mehr Waffen an die Ukraine geliefert werden. Und in diesem Mehr, finde ich, steckt sehr viel Sprengstoff. Weil es werden ja nicht von Anfang an nicht ausreichend Waffen geliefert aus dem Westen, damit das Kriegsziel der Ukraine, Russland zu schlagen, erreicht werden kann. Bis heute haben wir eine Situation, dass so viel Waffen geliefert werden, dass die Ukraine bestehen kann, ja? Aber das Kriegsziel, dass Russland geschlagen werden kann, das ist nicht gedeckt mit den Waffenlieferungen bis heute. Wie schaffen wir das in den westlichen Gesellschaften, den alliierten Ländern der Europäischen Union insbesondere? Wie schaffen wir das, eine Stimmung zu schaffen im Land, dass das Kriegsziel, die
Russland muss geschlagen werden, was der Anfang eines neuen Russlands überhaupt meiner Meinung nach ist, dass dieses Kriegsziel wirklich erreicht werden kann. Also wie organisieren wir in unseren Ländern den Fokus in diese Richtung? Und das Zweite zum Fokus Perspektiven. Es gibt diese große Skepsis, klappt das jetzt mit dem NATO-Beitritt? Aber Andrius Kubilius vertritt eine Institution, das Europäische Parlament, in dem sehr viel Entscheidendes getan wird in Bezug auf EU-Beitritt der Ukraine. Ich halte diesen Schritt für unglaublich wichtig. Ich beobachte aber auch da, dass es keinen Fokus gibt. Also nicht der Beitritt steht im Mittelpunkt, sondern vor dem Beitritt steht eine tiefe Reform der Europäischen Union. Und wenn das der Fokus ist, zuerst die Reform und dann der Beitritt, dann muss ich sagen, sehe ich angesichts der Entwicklungen in vielen EU-Staaten, also Polen ist da bestimmt nicht das einzige Problem, sondern wir haben eine ganze Reihe von Problemen, dann sehe ich, dass da eine Hürde aufgebaut wird für diesen Beitritt, die kaum noch zu nehmen sein wird. Also wie gehen wir mit dieser Forderung nach mehr Waffen und nach schnellem EU-Beitritt um? Vielen Dank, klare Fragen. Wir haben jetzt noch 2 Meldungen, die ich gerne auf dieser Seite, wir machen dann noch mal eine neue Runde. Michaele Schreier und dann Sie, genau. Ich nehme mal diese Frage Lessons learned in Bezug auf die EU-Politik auf. Und ich glaube, die EU hat einiges gelernt, zum Beispiel, um Marieluise zu zitieren, dass geostrategisches Denken und Handeln nicht unmoralisch ist. Das hat sie gelernt. Sie hat auch gelernt, dass die Verteidigung der europäischen Werte nicht nur mit Gesetzen geht, sondern diese Verteidigung auch militärische Fähigkeiten braucht. Das ist ein langer Weg, aber das hat sie gelernt. Die EU weiß, dass die Einstimmigkeitsregel in vielen Feldern problematisch ist. Das hat sie immer wieder erfahren, aber es gab in der Vergangenheit immer dann Probleme mit der Einstimmigkeitsregeln, wenn so das genuine Interesse eines Landes betroffen war, das wirtschaftliche Interesse, also niedriger Steuersatz erhalten, Banken nicht Garantien gemeinschaftlich machen, das war immer sehr klar fokussiert auf das eigene Interesse. Jetzt haben wir die Situation, dass die Einstimmigkeitsregel auch dadurch zum Problem wird, dass nicht erkannt wird, was die Problematik ist, nämlich dass man in der Systemkonkurrenz steht. Also konkret, wie man in der Position zu Russland ist. Und Rebecca, da wird es nämlich dann schwierig bezüglich des Beitritts der Ukraine zur EU. Also ich sehe das. Vielleicht kommt jetzt noch die Einstimmigkeit, um die Ukraine-Facility auf den Weg zu setzen, die, glaube ich, ganz gut konzipiert ist. Aber hinsichtlich dann wirklicher Schritte des Beitritts zur EU, wird das Ungarn in der jetzigen Form tragen? Nein, das sehe ich nicht, ja? Weil Ungarn eben die Interessen Russlands sehr stark verteidigt. Also hier haben wir den direkten Link natürlich zur Reform. Ja. Und da würde ich gerne wissen, wie das auch von Ihnen eingeschätzt wird. Vielen Dank. Michaele Schreier war so bescheiden, sich nicht vorzustellen. Sie ist ehemalige Kommissarin der Europäischen Union, war für das Budget verantwortlich. Bitte sehr, stellen Sie sich kurz vor. I'm Narek Minasyan, Orbeli Center based in Yerevan. So, unfortunately, the rise of authoritarian regimes is challenging the international order, and it's obvious for everyone, and it's a problem for the young democracies also. And there were many examples in case of Russia, Hamas, even North Korea. But another vivid example of the aggression by Azerbaijan against Nagorno-Karabakh people, not everyone is speaking about it, and Mr. Wagener, thank you for speaking about it. It is said by the EU officials and German officials that there was a promise by Azerbaijan leadership that there won't be any aggression.
that promise wasn't kept, but for now, there are only some statements and no practical consequence. So, dear speakers, what do you think? What lessons should be learned from this case? Because in my estimation, it's very important for the future support of Ukraine also, those lessons. Thank you. So thank you very much. We have a lot of stuff already for our panelists. Hopefully we can go in a second round of questions from the audience. Who wants to start? Andrius. Yeah, I got a few questions, I would say. Well, first of all, on Khodorkovsky book, really very good book. I read it before even it was published. And I would advise everybody to read, really, because at least in my opinion, this is the first book produced by Russian opposition with a very clear strategy what to do, as we call on day after, and with all the reforms in Russia, and what Russia needs to do not to get another dragon when this dragon will be destroyed. So that's one thing. I would say, first of all, of course, we're working quite intensively with Russian opposition. I am standing rapporteur on Russia. We had a big event back in June in Brussels, what we call Brussels Dialogue, the day after, with Russian opposition. Ralf was present, and also our attempt was and still is very simple, to try to push or to ask Commission to have much more clear strategy how we can help Russian transformation. And that will, that starts from really Ukrainian victory. That's what is, precondition of everything. And, answering to Rebecca's question on weapons, again and again I can repeat, that still we need to fight for clear mindset in the West. And that is what we're trying to do. We created this, network, United for Ukraine, of parliamentarians, global network, where, also network with Russian opposition, where we're speaking the same and the same and the same. And I came to very, again, history is teaching us a lot, lessons learned, even we can look back years and years ago, not only now, And I looked into very simple, I asked myself very simple question. How it was done during Second World War, that the West came out to a very simple conclusion that the goal of the war is unconditional surrender of Hitler. And I was really very much surprised, And I looked into, it's very easy, Google now is so powerful that, even not knowing very, very, very good history details, you can learn very, very quickly. In 1943, Roosevelt and Churchill had a conference in Casablanca without Stalin. Stalin was, it was Stalingrad battle and so on. Stalin was not present. And Roosevelt and Churchill came to conclusion that the goal of the war is unconditional surrender of Hitler. I don't know what kind of discussions were before, but then came to that conclusion. And Roosevelt then publicly explained why they came, to such a, decision, not some kind of peace talks or ceasefire talks with Hitler. He said exactly the words which we can repeat and repeat now. Ceasefire agreement with Hitler will mean that the war will continue, after Hitler will have some rest, and then, and then he will again come to the war. Defeat means not a defeat of German nation. Defeat means the defeat of Nazi ideology. And this is the only way how you can expect that German nation after Second World War, after defeat of Nazi ideology, could come back to normal democratic development. That was how they came to such a very clear strategy and very clear understanding why it is needed. The same is needed now. Again and again, I am repeating, it's not
we need to look into much broader picture and broader question. How to bring back sustainable peace on the European continent. And that is, it demands really, first of all, Russian defeat, then very clear strategy, how to help Russian people to abandon the dreams to restore empire, which means that we need to take very clearly, with clear steps, Ukraine, to the West, with invitation to NATO, with EU, integration and so on. That should be part of our, broader strategy. So I'm always speaking that it's not enough for us to have only, to look into Ukraine. Ukraine is most important, but we need to see much broader, strategy. Maybe that would inspire us not to, not to become tired of Ukraine war. Because the question at stake is not just Ukraine. The question at stake is really in what environment we shall live, our kids will live. And we have now chance really to build sustainable peace. But that demands very, very much of clarity in our mindset. So this is one thing. Now on integration and reforms in EU, enlargement and reforms in EU. Absolutely no. I agree, reforms are needed. I don't know how and when. I'm afraid that if we shall focus ourselves at first reforms and then enlargement, we can lose enlargement. And I saw, at least I was not able to, I had no chance to talk with Ursula von der Leyen after her State of the Union address, but she was very careful. She was not putting like reforms first and then enlargement. She was saying, okay, reforms are needed, but maybe before, maybe after. Again, my optimism comes from Jean Monnet, understanding. If we shall not make reforms, at some time we shall come down to a real deep, crisis of management of EU. And that will help us, to reform institutions. That's my, feeling. In order to avoid some kind of this trap, that, now we shall start to speak only about reforms of EU institutions and we shall not proceed with enlargement, we are discussing also some ideas how to avoid this question about institutions, at least at the first stage. And here is this Romano Prodi formula, everything but institutions, which means, first of all, targeting to single market, integration to a single market, which is not demanding institutional reform because, integration to single market does not give, vote power in the council. Maybe that is a way how we can at least, because I see now the biggest problem. Really, it looks like there is a political will to have an ambitious integration agenda, but there is a lot of, impression, unfortunately, from the last 20 years that, from the experience of the Western Balkans, that enlargement is in such a stagnation that nevertheless what we shall talk, nothing will happen. And that creates a problem that, either in Western Balkans, especially in Western Balkans, people do not believe that the enlargement can happen. And they are not reforming themselves. They are paying lip service, because we were paying lip service. So to go out from this, I see really that we need to push, enlargement with some kind of, maybe, 2 steps enlargement, or somebody speaking about gradual enlargement. I'm a little bit worried about gradual. I don't understand what does it mean. For me, it looks like, I call it disintegration of integration, when suddenly nobody will understand where you are moving. So it would be important to keep, to keep clear target. At the end, I'm always, with Olga Stefanishyna, I was joking always that, look, if things will go very bad, I know how we can resolve the problem. Taking example how Eastern Germany became, member of EU through reintegration with Western Germany, and I said, look, we can restore Grand Duchy of Lithuania, taking Ukraine back
to Grand Duchy. Okay, we can do it with Rzeczpospolita, but we would have to include more nations than only 2 then. Okay, Belarus is a problem, but we shall see. But that's how we can resolve. And that would be a solution. And on unanimity, I agree absolutely. But again, I do not have here a very easy answer. As I said, I see unanimity as bringing us really to total crisis of management. And again, I can repeat the same. Let's not be afraid of the crisis. Crisis can help, to move forward. On Armenia, lessons learned, absolutely. But here again is one lesson which perhaps I see really. I see very courageous steps, of Prime Minister Pashinyan, who really very painfully learned one lesson: don't trust Russia in security issues. And that's what we need to praise, and we need to open, possibilities for Armenia to come closer, much closer towards Europe. I was suggesting even to look into possibility for Armenia to upgrade SEPA agreement into association agreement. Of course, if Armenia will wish to do that. Thanks a lot. We now are welcoming Alexei Makeyev, the Ukrainian ambassador to Germany. We are in a final round of a very interesting and in-depth discussion about lessons learned from the Russian war of aggression against Ukraine, and how Europe has to change to meet this challenge. To our audience, unfortunately, we have to stop punctually at 11 o'clock. So this is the final round, but you will have more opportunities over the day to take part in the discussion. Karolina, please. Like in many situations, the panel is getting more and more interesting at the end of it. I will just try to squeeze what I have to say into 3 points. And the first, and both actually are, or the 3 of them are connected with Rebecca Harm's question. So the first question was about mehr Waffen. I think the only way to do it is to think not only about the political and institutional solutions, but also on collective consciousness, on our societies, what people actually think about this war, and how can we influence it. And I do believe that there will not be a common agreement about the mehr Waffen politik as long as we do not understand, not as Western Europeans or Germans or Poles or Eastern Europeans or anything, but as Europeans, that this war is not about Ukraine. Like the Chechenian war was not about Chechnya, and the war in Georgia was not about Georgia. It is something that will sooner or later spill over. It has actually already spilled over. It is affecting us. But I do believe that this is not possible. Understanding this is not possible without really working on the ground with what people think about the past. For example, Germany. This country has done immensely lot about its own remembrance and its responsibility towards the past. But look, perhaps the most important question that has been asked about the German responsibility was about Germany. What did we do wrong so that we have caused all those atrocities? This was the question. But what about changing the question? What about asking, okay, and what happened to the others later? What happened to Central and Eastern Europe that has been closed in a way that the Ukrainians are opposing right now? They say that we don't want any peace. We want a just peace. It's like, we have been for many decades speaking in philosophy about just and unjust wars. But there is also just and unjust peace.
So the peace in Central and Eastern Europe after 1945 was an unjust peace. And exactly this is Ukraine opposing right now. They don't want unjust peace. They want a just one. So this is the first thing. The second thing is about reforming the European Union. And I do believe that, of course, you are completely right that Poland is not the only problem. There are many problems across Europe. And there are good local and pan-European motivations for changing something in Europe. Again, speaking about public consciousness, collective imaginations of Europe, I would like to remind you that Europe was once a promise. It was a promise. For me, it was a promise. Listen, for me, the opening of the Polish-German border so that I do not have to wait for 6 hours on the border was a thing connected with a promise that I am equally in my dignity as a European citizen. This is Europe, right? So what I would like to say is that perhaps it would be very useful to go back to the founding moments, to the founding thoughts, to the founding myths of Europe. Europe is about dignity. Europe is also about its founding moments, 1945, 1989, 2004, the Eastern enlargement. But we are capable and we are allowed to reinterpret those moments. I actually think that European patriotism, if there is something like European patriotism, would mean that we rework those dates and the questions that are connected with them so that we can prepare ourselves for a better future. And last but not least, I just wanted to quote, because I have been thinking about this focusing and about the thing that we have such a poor memory as humans, and this has been addressed so many times in philosophy. And Montaigne says, for example, the French philosopher Montaigne, he says his memory is so poor that he actually forgets his own books and what he wrote in the past book. But then he says, but one thing is good about poor memory, that it doesn't stop you from having a good judgment. Final remarks bei Robin Wagener. Robin, 3 Minuten. Die Frage EU-Beitritte und Reformen würde ich erstmal ganz schnell so machen, weil Andrius Kubilius auch ganz viel schon dazu gesagt hat, indem wir es nicht verbinden, verhindern wir, dass es immer miteinander verbunden wird, weil ich will nicht eine Situation haben, in der jemand, der das eine nicht will, das andere blockieren kann, indem er jeweils eins davon blockiert. Wir brauchen Reform der EU und wir brauchen die Beitritte, aber 2 Prozesse und beide sind notwendig. Die Frage Bergkarabach, was lernen wir aus der Situation? Ich komme selber gerade zurück aus Armenien und das ist schon was mich gerade auch stark beschäftigt, die Frage, wie können wir jetzt so stark wie möglich unterstützen und wie können wir verhindern, dass weitere Eskalationen passieren. Ich habe auch noch nicht die abschließende Lösung für alles, aber ich glaube, was jedenfalls klar ist, was wir lernen sollten, ist, wie wichtig es ist, diejenigen zu unterstützen, die sich entscheiden, sich abzuwenden aus den russischen Fängen und einen anderen Kurs wählen, dass wir die Demokratien stärken, die Länder stärken, die das gerade versuchen. Und ich glaube, das ist, was wir wesentlich tun müssen. Und das andere ist, und damit stabilisieren wir auch Armenien jetzt gerade in der jetzigen Situation. Das andere ist sehr klar machen, dass solche gewalttätigen Eskalationen nicht hingenommen werden können. Mit welchen Instrumenten wir das machen, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Das ist, und deswegen kriege ich es jetzt auch nicht in der Kürze hin. Und das ist was auch weiter gerade in mir arbeitet, auch nach dem Besuch, welches die richtigen sind. Aber ich glaube, wir müssen sehr klar darin sein, dass wir hier an der Seite stehen müssen und weiteres verhindern müssen und Armenien stabilisieren. Das dritte, die Frage, die russische demokratische Bewegung und wie sozusagen fokussieren wir uns darauf, da den Wandel herbeizuführen. Ich möchte 2 Dinge nicht tun. Und das sage ich aus einer Situation heraus, dass ich selber auch innerhalb der Bundesregierung dafür zuständig bin, als Ansprechperson und als so eine Art Focal Point für demokratische russische Kräfte im Exil zu dienen und zu gucken, wie wir da die Unterstützung machen können. Ich werbe sehr dafür, dass wir viele Unterstützungsmechanismen haben, dass wir Menschen Foren bieten, zusammenzukommen. Wir haben auch den runden Tisch demokratisches russisches Exil hier in Deutschland, in dem wir versuchen, Kräften diese Möglichkeiten zu geben, indem wir schauen, wie können wir hier Schaffensmöglichkeiten bringen für die.
Und das ist mir schon sehr wichtig, sie zu unterstützen. Aber ich möchte zwei Dinge nicht tun. Erstens möchte ich nicht, dass wir wieder auf den Gedanken kommen, dass wir besser wissen, was in Russland passieren muss, als es die Russinnen und Russen wissen, sondern es ist Aufgabe der Russinnen und Russen, den Wandel in Russland herbeizuführen. Und wir können hier schauen, wie wir Menschen unterstützen können. Und zweitens möchte ich nicht, dass wir uns abhängig machen von Entwicklung in Russland in der Frage, wie wir unsere Sicherheit hier regeln. Das ist nämlich wieder ein Denken nur von einer russischen Definitionsachse aus, was wir da machen würden. Sondern wir müssen klar haben, es gibt die große Gefahr, dass wir lange so eine Konfrontationssituation haben werden. Dafür brauchen wir Resilienz, dafür brauchen wir eine strategische Ausrichtung unserer Politik auf eine solche Situation, hoffend, dass es den Wandel gibt. So, und wie kriegen wir mehr Waffen für die Ukraine? Dafür brauchen wir zwei Dinge. Dazu brauchen wir erstens mehr Waffen und zweitens die Entscheidung, sie zu liefern. Und mehr Waffen zu produzieren, ist schon eine Riesenherausforderung, der wir uns europäisch und amerikanisch stellen müssen. Heißt ja auch, ist ja auch eine Frage unserer Resilienz. Wir müssen ja für uns auch mehr produzieren und das muss ein klares Signal in die Produktion hinein sein. Wir brauchen mehr Waffen insgesamt. Und dann die Entscheidung, ob wir sie liefern, hängt davon ab, was unser Ziel ist. Und darum brauchen wir die klare Zieldefinition. Und darum ist es nicht trivial, ob man sagt, die Ukraine darf nicht verlieren oder die Ukraine muss gewinnen, sondern es muss klar sein, die Ukraine muss gewinnen, auch für uns. Und das muss klar sein als strategisches Ziel. Beide Dinge müssen da sein. Vielen Dank, Robin. Wenn Sie sich manchmal fragen, wo sind die grünen Außenpolitiker jenseits von Annalena Baerbock, hier ist einer. Wir sind knapp über der Zeit, deshalb erspare ich mir und Ihnen ein längeres Resümee oder Schlusswort. Ich will nur zwei Punkte hervorheben als Takeaways. Das erste: Wir dürfen unsere Politik nicht von Furcht leiten lassen. Das heißt nicht, dass wir leichtsinnig sein sollten oder dass wir die Risiken ignorieren könnten, die in einer möglichen Eskalation des Krieges gegen die Ukraine liegen oder auch in einem Kollaps des Putin-Regimes. Aber die Gefahren eines Erfolgs der russischen Aggression gegen die Ukraine übertreffen diese Risiken bei weitem. Und die Antwort auf das Risiko der Eskalation kann nicht sein Appeasement gegenüber Russland, sondern Abschreckung. Und das Zweite, was immer wieder auch jetzt deutlich geworden ist, wir müssen die Zusammenhänge ziehen, die Verbindungslinien zwischen den globalen Auseinandersetzungen, die wir an verschiedenen Orten sehen, aktuell in Israel und der Ukraine, und sehen, dass das eine miteinander verknüpfte globale Auseinandersetzung zwischen liberalen Demokratien und autoritären Mächten unterschiedlicher Provenienz ist. Und die Autoritären bilden Allianzen. Ja, sie kooperieren militärisch, politisch, ideologisch. Und die Demokratien müssen auch Allianzen bilden. Ja, wir brauchen eine globale Allianz der Demokratien in dieser Auseinandersetzung und dafür ist die Ukraine ein Schlüssel. Vielen Dank. Und jetzt das nächste Podium. Mit einer Vertiefung dieser Diskussion, nämlich über die Erweiterung der Europäischen Union. Marieluise Beck moderiert.